123dialogues.com. 123dialogues.com. Dialogue number 61. Diálogo número 61. Next, please. Good morning. How can I help you? El siguiente, por favor. Buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? Good morning. I'd like to buy a ticket to New York. Buenos días. Me gustaría comprar un boleto a Nueva York. Would you like one way or round trip? ¿Le gustaría un viaje de ida o de ida y vuelta? Just one way, please. Solo de ida, por favor. Very well. When do you want to travel? Muy bien. ¿Cuándo desea viajar? When does the next plane leave? ¿Cuándo sale el próximo avión? In about 3 hours. Como en 3 horas. I'd like a ticket for that flight, please. Me gustaría un boleto para ese vuelo, por favor. First class or coach? ¿En primera clase o en turista? Coach. En turista. All right. Let me check availability. I'm sorry. Tickets for that flight are sold out. Vale. Déjeme ver la disponibilidad. Lo siento. Los boletos para ese vuelo se han agotado. How about the one after that? ¿Y el siguiente vuelo? Let me see. Yes, that one still has seats available. Would you like me to book a seat for you? Déjeme ver. Sí, ese todavía tiene asientos disponibles. ¿Le gustaría que le reserve un asiento? Yes, please. What time does it leave? Sí, por favor. ¿A qué hora sale? It leaves at 5:30 p.m. That'll be $460. Sale a las 5:30 de la tarde. Van a ser $460. Okay. And could I have a vegetarian meal? ¿Está bien? ¿Y podría tener una comida vegetariana? Certainly. There's no extra charge. Thank you, sir. Here's your change. Por supuesto. No hay cargo extra. Gracias, señor. Aquí tiene su cambio.